growing, developing Okay. up to like words and deeds. So how does that happen? And even the same object acts differently in different times. So what makes it happen like that? මට ඉතින් සිංහලෙත් කියන්නේ. සමහර අරමුණු වල හිත හිටිනවා, බැඳෙනවා. සමහර අරමුණු වල බැඳිලා හිත ඒක ඔස්සේ තව තව ගොඩ නැගෙනවා. සමහර අරමුණු වල හිත හිටින්නේ නැහැ. සමහර අරමුණු වල බැඳිලා ඒක වචන ක්‍රියාවද ඒ දක්වාම වැඩි දියුණු වෙනවා. එකම අරමුණේ සමහර වෙලාවල් වල හිටින සමහර වෙලාවලට ඒ දේවල් වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒක වෙනස වෙන්නේ කොහොමද තමයි ඒක කර්ණ තුනයි. හොඳයි නේ. Record කරනවා. ඔමේ. දැන් රෙකෝඩ් වෙනව නේද? So was already the English part, was it there already? It's good if you repeat it. So recap is our mind has this tendency with some object automatically they get stuck or stay with that object. Then sometimes it develops even up to words and actions. And some object they don't work like that at all. And but sometimes it can happen that same object functions differently at different times. So what are the reasons for this kind of behavior, behind this behavior? ඔව්. අපි මෙතනන් දෙක ඇහුණා දැන් අහලා පස්සේ දාලා. නෑ තානේ. මෙතනන් දෙක ඒකට අවධානය යොමුණාද කියලා අහලා බලමු අපි. නිකන්. No, he just wants to know basically if you pay attention to the question. Oh, ප්‍රශ්න අහලා දන්නවා. එහෙනම් මෙතනන්ද මොකද කියන්නේ කියලා බලන්න. So in that case, what if you have anything to say to me? The first thing that you think is about anxiety, the latent tendency that are in the mind. That sometimes there are three levels. The first level of just latent tendency. The second level, memory, the deep kind of noise. The second level that they start to make the mind like they start to make the mind think obsessively again of that thing. I mean, that rise up. The third level is they motivated an action. So the kind of whatever it is, hatred or delusion, it becomes active. So you act on that. So there are these three levels. So that makes me think about this question. Then this kind of everyone has its own tendency. One is more greed tendency, one is more hatred, one is more delusion. So I think that makes the difference between each person, how will react or not on some object. අහනකොට පළමුවෙන් අදහස අනුසය ගැන. ඔව් අනුසය. අර මිනිසුන්ගේ යටපත් වෙච්ච කෙනෙක්. නෑ කෙනෙක් අර විවිධත්වයේ ඒක අනුසය දැන් අපිට විවිධ අනුසය තියෙනවා. එක්කෙනාට අනුසය එකයි අනිත් කෙනාගේ වෙනයි. ඒ අනුසය අනුව අර මේක ටිකක් අනුසය විවිධත්වයකින් තියෙනවා. දැන් එක්කෙනෙකුට ටිකක් අර කියන ලෝභයට වැඩි අනුසනේ. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙකුට ඉතින් අර ලෝභ සම්බන්ධය. දෙවෙනි කියමු ද්වේෂය අනුසය වැඩි. ඉතින් ද්වේෂය තමයි. හොඳයි කියන්නේ. That's good. දැන් ඉතින් මේ මොකද දවසකින් මේ පන්තියේ පටන් ගත්තා. So this is class after some time, let's say. ඔව්
ඉතින් මේ වැස්ස නිසා නතර වෙලා තිබ්බා. අද ඉතින් It, අපි is it was mainly because of rains that we didn't have this in afternoon Dhamma talks. සෑම අරමුණක්ම මේ තිලක්කණයට නැගෙනන්න මේකත් කියන්න බෑ. සෑම අරමුණක්ම තිලක්කණයට යන්නේ. Oh, එයින් පිට යන්න බෑනේ. oh. ඉතින් ඉතින් මේ සම්පතියක් තව කියන්න බෑ. So now actually because each and every object writes on the three characteristics, we cannot even say that today's class is going to be a real class. ඉතින් අපි පොඩි මෑණියන්ටත් හොඳයි කියනවා. එයා පුරා. So anyways, I think Okamodi is a good question. Thanks to Podimani. ඔව් දැන් උඟා කියනවා මේ සම්පජාඤ්ඤය සති සම්පජාඤ්ඤය වැඩෙන අය ඉන්නවා වැඩෙන්නේ නැති අයත් ඉන්නවා. So if we consider Sati Sampajanya or so-called mindfulness and clear comprehension, there are differences in people. So in some people, both of them work, but in others it is just the Sati is working, but the clear comprehension is not working. අපි භාවනා කියා දෙන්න පටන් ගන්නකොට ඇතැම් අය ඉන්නවා සම්පජාඤ්ඤය එයාට ස්වභාවයෙන්ම හැදිලා තියෙනවා. So actually when සති සම්පජාඤ්ඤය. the instruction is given in the beginning to a yogi, there are some practitioners, even as so even when they come and they are about to start practicing, already they have kind of naturally this clear comprehension happening. ඔව් ඒක තමයි මේ අනුසේ උඟාක් යටපත් වෙච්ච අය ඉන්නවා. So those are people that in whom these latent tendencies, anusayas, are very much suppressed or weakened. ඔව් පෙලක් අය ඉන්නවා අනුසේ එළ වෙලාවක් නැහැ එහෙමමයි. අනුසේ Oh, ඒකට මොකක්වත් නැහැ. ඒකට ඔව් ඒ උඟා ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඉන්නේ. so with others, of course, they go like it's the latent tendencies don't give them a break. So basically, all the time they are under the sway of some latent tendency or another. ඔව් අපි දැන් පෙරක් වෙලාට කියා දෙනවනේ භාවනා කරන දැන් අද දැන් කියා දුන්නේ ඉස්සෙල්ලා මානසිකාරය. ඉතින් මානසිකාරය මේ පුරුදු වෙන එක්කෙනාට ක්‍රමානුකූලව තමයි ඉතින් දවස් 5ක් යනවා. ඉතින් මානසිකාරය ටිකක් අල්ලගන්න. So anyway, this instruction to pay attention is given to the newcomer, and if we generalize it, it usually takes some time, at least like 5 or 6 days, for this paying attention to start really developing or being there in the practice. ඔව් ඇතැම් අය ඉන්නවා මානසිකාරය කියපු ගාම ඒ වෙලේ ඉඳලම හරි. But with some practitioners, actually as soon as they hear the instruction, the practice of attention just starts happening immediately, and they are, as soon as they hear it, they are able to practice the attention. ඔව් ඉතින් පෙරක් අය ඉන්නවා කොහොමවත් වැඩක් නැහැ කිව්වට. So then of course there are others, and no matter how much they are instructed or what, this paying attention is still not happening. සාමාන්‍ය එක්කෙනා ඇතැම් අරමුණු වල ගොඩාක් ප්‍රපංච හදලා තමයි නතර වෙලා තමයි සම්පජාඤ්ඤය මතක් වෙන්නේ. සම්පජාඤ්ඤය කරන්න ඕනේ කියලා මතක් වෙන්නේ. So with many people, what is happening with most objects, there is a lot of this mental proliferation happening, and as a result they almost like never really remember that the idea is to practice paying attention. ඔව් පෙරක් ඒක එහෙමවත් මතක් වෙන්නේ. And with some people they really don't remember that at all. දැන් අපි කිව්වනේ එහෙම එකක් කිව්වද ආන්දරනේ කියලා එහෙම එකකුත් තියෙනවා. So it's something like that, like they might be like, Bhante actually told me to this one. Okay. And it's okay, like even when they talk about it, as soon as they mention it, they forget it actually. Yeah, I think අන්තිම මට්ටමේ ඉන්නේ. දෙවෙනි ආරයන්ද
දැන් අපි සම්පජාන්නේ Oh. පස්සේ මතක් වෙනවනේ. මේ අපි වගේ කබල්ලු තමයි ඉතින්. That is like not nice to say, but the real loser in the practice is like that. So then there is this, the next stage, which is like this not so successful bunch like us, which we are instructed to do this paying attention, which leads to development of clear comprehension. But even though we are instructed and we try, it is still not really happening that way. ඒක මම දැන් පල්ලෙයන් උදාහරණයක් කියන්නේ. So Lokam who started from the bottommost the individual that is really not able to practice that at all. So the second level that they try, but it's not really happening that much. ඊළඟ කෙනා ඉන්න තුන්වෙනි කෙනා එයා ඉතින් මේ සම්පජාඤ්ඤේ අරමුණේ වැඩ කරනවා. ඔව් අරමුණේ වැඩ කරනවා ටිකක් පරක් වෙලා. ටිකක් කියන්නේ මේ එකපාරටම නෙමෙයි ටිකක් වෙලා ගියේ. So the first kind of person, the paying attention or the clear comprehension is somewhat working, but so with the object, but it's still kind of delayed. It's like it does not arise together with the object, it's always delayed. සුනීත ලියන්නකො ඉංග්‍රීසියෙන් වචන ටිකක්. උග්ගටිතඤ්ඤ. So Lokam asked Venerable Sunita to write on board. This is like classification of persons according to the way they are able to practice or attain it. The first one is something like ඤෙය්‍ය. that means the realization happens as soon as being taught. The second one is like after some kind of deliberation or development. The third one is somebody that needs guidance. And the last one is like after some time. ඔව්. පැන්ටි රේඩෝ නරක් වෙලානේ. Jalawas 27 හා? board එකෙන් බෝඩ් එකේ මේ ජලවාස්ත. රයිට් රයිට්. හරි. දැන් ඔය බාහිය දාරිජීරියලා. So if we consider this quite famous this disciple called Bahya of the bark cloth. ඒගොල්ලෝ මේ ඒක හැනකොටම ගිහිල්ලා ඉවරයි මම Similar people, so they actually as soon as they heard some specific teachings, they realized whatever. එතකොට එනකොට මේක පුරුදු කරලා තිබුණානේ. So that this happens because they have practiced before. තිබුණා කියන අතීත ජීවිතේ. So that here, like because they have practiced means not only in that very life, but like in many probably in many past lives, and especially the ones close to that last life they had. They used to practice it extensively, so they had this kind of like preparedness of the mind already there. අරමුණ එනකොටම අල්ලලා ඉවරයි. So as soon as that kind of object was given or was there, immediately it was caught. So they got it immediately. තව කෙනෙක් ඉන්නවා අරමුණ ඇවිල්ලා ටිකක් වෙලා ගිහින් තමයි අරමුණ මෙනෙහි කරන්නේ. So the second person here is caught like after some deliberation or whatever. So it's similar to what Lokam was talking about, the clear comprehension and paying attention. So the object what is given is there, but
the getting it does not kick in immediately. It takes a little bit time, or it is delayed. ඔව් එයා ඉතින් ටිකක් පරක් වෙලා මෙනෙහි කළේ. So the noting happens like a bit. There's a little bit of delay. ඒ අරමුණේ එක්ක අරයා අරමුණේ මුලම මෙනෙහි කරනවා. මෙයා අරමුණේ අග මෙනෙහි කරනවා. අගින්. So it's like the first person is able to know the object from the real beginning. As soon as there is anything there, then it's noted. The other person, it is kind of towards the end of the object, that or this kind of that the noting happens. ඔව් තුන්වෙනි එක නම් මේ මුල මෙනෙහි කරගන්නත් බෑ අරමුණේ අග ඉවර ඒක ඉවර වෙලාම වෙන එකටත් ගිහිල්ලා ආයි වෙලා මේ අරමුණ මෙනෙහි කරන්නේ. So the third person, the Naya, so the object was there, as a result, reached the culmination, finished, and only after the finishing of that object, a little bit afterwards, the noting started happening. So that's the Naya or the third person. ඔය ඉතින් අර ඉතින් මෙනෙහි කරනවා. But at least there is some kind of noting in that person. ප්‍රපංචයේ මැදිලා ඉවරුණා පස්සෙත් මෙනෙහි කරනවා. So is this after the proliferation has has run its course, then this practitioner knows after. ඔව් ඊට පස්සේ ඒකෙන් ඉතින් ගිහිල්ලා නීවරණත් අදලා සංයෝජනත් අදලා ඉවරලා භාවනා කරනවා මෙනෙහි කරනවා. ඒක හතරවෙනි. නෑ හතරවෙනි එහෙම මොකක් නැහැ. කොච්චර කිව්වත් වැඩක්. So this third person is like. අපි තමයි මේ තුන්වෙනිය. So most of us we are really the third category. So it's like the object is there, and all kind of hindrances, nivaranas, or as well as factors, sanyojanas, are active and produced, and mental proliferation run, and after that it's like, oh, I'm meditating, I should be noting, and then the noting happens. So it's like that. මේ කාලේ දැන් මේ බුදුහාමුදුරන් කාලේ දැන් මේ දැන් බුදුරජාණන් හිටට ගිය 2000 කීයද? පන්ති 65. දැන් ඊට පස්සේ පින්නම් පාරන්නේ 65. එතකොට දැන් අපි මේ 2565කට පස්සේ තින්නවා මේ විපර්තිසන්න පුජ්‍යලෝ. පුජ්‍යතිතන්නේ නැහැ. ඔව් ඉතින් ඒගොල්ලෝ හොයා ගන්න ඕනේ. හරි අමාරු හොයා ගන්න. උග්ගතිදානිය කොහොම හරියන්නේ? නෑ. So Lacan is like now it's 2660 or 75 or something. Years after the Buddha's final passing away. So it's quite a long time since the Buddha. So the first kind of individual is actually not available in the world, but there are still some of the second category. But one has to like really search to come across a person like that. ඔව් ඉතින් අපි මේ භාවනා ගැන කතා කරනවානේ. අපි සතිපට්ඨාන සම්පජාන්නේම කතා කරනවානේ. So now that we generally talk about meditation or mindfulness and establishments of mindfulness and paying attention and things like that. දැන් පළවෙනි එක්කෙනාට ඇහිීමේ පරක්කුව විතරයි තියෙන්නේ. So in the case of the first individual, the only thing that is delayed is the hearing. දැන් සාරිපුත්තාන්වන්ට යේ ධම්මා හේතුප්පබ්බවා කිව්වනේ. So like in the case of Venerable Sariputta, that is the general of Dhamma, the first number one like disciple of the Buddha. So when he met this monk Assaji and asked him about who his teacher was, eventually he got a reply which is actually one longer sentence, which goes something like, whatever phenomena arise out of cause, something. So as soon as he heard this first part of the sentence, which roughly translates, whatever phenomena arise out of cause, that one was enough. ඇති කිව්වා දැන්. So then he said this. So actually when Venerable Assaji, who was giving him this reply, finished the sentence,
Venerable Sariputta told him this is enough, because he has, in the middle of that he has already achieved Arasota, the first realization. දැන් බලන්නකො කොච්චර ඉක්මනටද කියලා. So that was extremely fast. Look at that. ඒගොල්ලෝ මේක නෙළුම් මලක් පිපෙන්න මේ සූර්යයා වැටෙනකන් ඉන්නවා වගේ. So it's like there are these lotuses, and they have reached the level where they are just waiting for the first rays of the sun to start blooming and opening. So he and people like him were like that. එච්චර ඉක්මනට මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ. So people that have ability to note or like attend to objects at such speed are not available anymore. ඔව් දෙවනියා ඉන්නවා. දෙවනියාගේ ඉතින් උත්කෘෂ්ඨය ඉන්නවා, ඕමකය ඉන්නවා, මධ්‍යමයි. So actually, so these 4 categories, they have like subdivisions called the highest, middling, and kind of inferior level. So we still have people in the world that are of the second big category, that is after some deliberation. So, and within that we have this very good quality, middling quality, and lower quality. පළවෙනි අරමුණ ඇහුණානේ. ඇහිලා දෙවෙනි අරමුණ මෙනෙහි කරනකන් ඉන්නේ. ඒකට දෙවෙනි අරමුණක් එනකන් ඉන්නේ. අර අවසානේ මෙනෙහි කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ දෙවෙනියා. So the second person is something like this. Before another object arises, that yogi manages to note or attend to the previous object. Like before another object arises, he manages to note whatever. ඉතින් එයා හරි එයා ඉතින් හොඳ එක්කෙනෙක් අර උද්දේශ දාන්නට වැඩි ටිකයි පරලෙහා. So it is actually very developed, very high quality or really developed person, but is not as good or as fast as the first category. දැන් ඊළඟ එක හට ගන්නකොට මේක මෙනෙහි කරලා ඉවරයි. ඊළඟ එක ඒකෙත් අග තමයි මෙනෙහි කරන්නේ. මුල මෙනෙහි කරගන්න අමාරුයි. But so the difference there is, this person kind of knows the summit or the kind of finishing of the object, that sometimes means being able to note it before another object starts arising. Whereas the first kind of person is able to note it as soon as the object starts arising. පාලි වචන වගේ තියෙනවා මට මතක නැහැ. So there are even like some Pali stanzas from the scriptures that describe those differences. But Lokam says he cannot now properly recall that. ඒ දෙවෙනි එක්කෙනාගේ උත්කෘෂ්ඨ එක්කෙනානේ මධ්‍යම එක්කෙනා ඉන්නේ. ඉතින් ඒකේ තවත් චිත්ත වීදියා සිත්විලි තව ගිහින් තමයි මෙන්නේ කරන්නේ. අර නෙජ එක්කෙනා නෙමෙයි. විපටිතනේ උත්කෘෂ්ඨ එක්කෙනා නෙමෙයි. මධ්‍යම එක්කෙනා. So this, what Lokam described now, is this kind of superior level of the second person. So superior person that needs a little bit of deliberation or like time. So the superior one, the noting happens before another object starts arising. So the middling quality of this second category is not as fast as that. So there are some mind concomitants happening before the noting happens. පළවෙනි අරමුණේ බිඳීම තියෙනවානේ. ඒ පළවෙනි බිඳීමේ අවසාන ටිකක් ඒ හිතලා ඉන්නවා. So අර උත්කෘෂ්ඨනේ දෙවෙනි එකනේ. පළවෙනි අරමුණේ ඇහෙන අරමුණේ බිඳීමේ ටිකක් කියලා ඉන්නවා. ඒ ඉඳලා තමයි අර එකපාරටම බිඳීමේ අරමුණේ ටිකක් ඉන්නවා. So this second one is like he stays in the when the object dissolves. So this middling quality one kind of stays a little bit
within this dissolve, or after this dissolving of the object. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ අරමුණ මෙනෙහි කරන්න එයාට පුළුවන් වෙන්නේ මතක් වෙන්නේ දී වෙන්නේ. So only after that he is able to, like, the mind gets ready to note or turn towards something, so some other. ඔව්. තුන්වෙනි කෙනා ඉන්නවනේ. Oh. කියන්නේ උගතන්නේ නෑ නෑ. ඕමක එක්කෙනා. Oh. විපරිදන්නේගේ ඕමක එක්කෙනා ඉතින් ටිකක් කියලා ගිහිල්ලා අරමුණ රත්යාදුවක් ගහලා ඇවිල්ලා මෙන්නේ කරන්නේ. ඒක හැබැයි ඒක තේරෙන්නේ නැහැ යෝගියට. කොහොමද කියන්නේ මටත් දැනෙන්නේ නැහැ. So okay, so it's so the third, this is this inferior quality of the second category. The object happens, finishes, and there is this kind of this loitering mind concomitance happening, and only after that the noting happens. දැන් අර විපරිදන්නේ කෙනා ඉන්න විපරිදන්නේ. විපරිදන්නේ කෙනා කොහොමද දවස් 7ක් ඇතුළත මාර්ගඵල ලබනවා නැත්නම් දවස් 10ක් ඇතුළත ලබනවා. So විපරිදන්නේ ඕමකයි. ඕමකයි. 10යි 12 14ක් තමයි දෙන්නේ. So Lokam says this second category, that is this kind of after some time or some practice, this kind of person definitively reaches path knowledge within 7 days, or if not 7, 10, or at the most 12 or like 14 days. But within this time period, that person is able to achieve path knowledge. බලන්න ඔය එතකොට සිත කොච්චර සිත අරමුණු ඉක්මනට අල්ලනවද කියන. So you can try to grasp or see how fast such a person is able to note the object or attend to an object. දැන් අපි නෙయ్య ගියා කියවනේ. So that's the second category. So as I said before, we are of the third category really. That's the one that needs guidance. සතිසම්පජඤ්ඤේ පුරුදු වෙනවා නම් කවුරුත්. So if such a one practices sati and clear comprehension. මරණ කාලේවා මරණ සමයේවා. So then it seems at the time of death or near the time of death, he manages to achieve something. ඉතින් දැන් ඒතර or attain something. යනවා මේ ගමන. So it's somebody that, but it is somebody that is like walking the path. ඒතකොට ගමන අර මෙනෙහි කරන එක අර වගේ උත්කෘෂ්ඨ නැහැ. මධ්‍යම නැහැ. ඕමකත් නැහැ. ඒකයි. දැන් මේ අපි කියමු පුද්ගලික විපරිතන්නේ නෙయ్య එක්කෙනා. නෙయ్య කියන්නේ අපි දැන් අරමුණ මෙනෙහි කරලා හිතිලා මේ හිතුණයි කියලා දැනගෙන ඔය ටිකක් කියලා ගිහින් තමයි මෙනෙහි කරන්නේ. අර ඉතින් ඒකට ඒ නිසා තමයි මේ උඟක් කල් යන්නේ මේ ගමන. So because this noting or attending, noting or attending to object is really delayed. It's not so the second category, they basically manage to like note it before anything really starts, before anything new really starts happening. But for this third category, the ones that need guidance, there are some other stuff like after the object is finished and some other stuff has happened, that the noting really starts happening. So that's the very same thing that causes them to need this some time to like. That's why it takes them so long time to achieve or attain whatever is attainable. දැන් අපි කියමු සද්දයක් කියලා. සද්දයක්. So let's say there was a sound. ඒ සද්දේ කියන්නේ ඒක ඉතින් ඒ සද්දයක් බව සද්දයක් කියලා මෙනෙහි කරලා උඟක් වෙලා ගිහින් ඒකට මෙනෙහි වෙන්නේ. මෙනෙහි කරන්නේ සද්දේ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් එයා ඒ මෙනෙහි කරන්න ඉස්සෙල්ලා වෙලා කියලාට ඒ සද්දේ ගැන මේ විතක්ක කරනවා. So it's like you understand, let's say there is a sound. So properly what should happen, as soon as there is sound, there should be recognition or noting of the nature of sound being there, and that's it. But with this third category,
quite often happens is there is the sound or hearing of a sound, and then the person actually has some thoughts about the sound, and only after some thoughts about the sound, this yogi manages to notice. එහෙම කරන්නේ මේ අරමුණ පඤ්ඤාත්ති අරමුණක් නිසා. So that happens because the person is really apprehending, or in that person's case the designation of the object is there. පඤ්ඤාත්ති අරමුණ වලනේ ජීවිතේ තියෙන්නේ. ඉතින් පඤ්ඤාත්ති අරමුණක්ම පඤ්ඤාත්ති අරමුණේ හිටිනවා. පඤ්ඤාත්ති අරමුණ අතාරින්න ඕනේ කියලා එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි මෙනෙහි කරන්නේ. පඤ්ඤාත්ති වලේ යෙදී කරන අදහස් වගේ. අද දාන්නේ අර දැන් පිරිත් කියන පොඩි ආන්දෝ මම දන්නවා. ඔව්. ඒකවල පිරිතක් කියලා දන්නවා. ඔව්. ඒ පොඩි ආන්දෝ දන්නවා. ඒ දෙකම පඤ්ඤාත්තියක් නේ. මේ පඤ්ඤාත්තියන පස්සේනේ මෙනෙහි කරන්නේ. එතකොට කාලේ ගිහිල්ලා. So like in the distance there was somebody was playing this spirit chanting. So because I asked Lokam if he can describe what is meant by this panyati, which they translate in English as designation. So actually this is just sound, but if you have this notion, this is spirit chanting, and it's a kind of small monk that is doing the spirit chanting. So when you have these notions or ideas connected with the thoughts, those are the panyatis or these designations. And so if you know them afterwards or through those, that means you are like the panyati is there, is in the practice. දැන් අපි පඤ්ඤාත්ති ඉස්සෙල්ලා තෝරලා දීලා ඉතින් නැත්නම් ඔක තේරෙන්නේ. So we need to, so Lokam understood, we need to kind of discuss this panyati or so-called designation a little bit more. දැන් මේ කුරුල්ලෙක් කෑ ගහනවා. So let's say there is a bird singing in the distance. එතකොට මම දන්න මේ කුරුල්ලා මේක මයිනෙක්, මේ ගිරවෙක්, මේ සැලලීනෙක්, මේ කවුඩෙක්, මේ පොල් කිච්චෙක් කියලා දන්නවා සද්දේ. එතකොට ඒ සතත් එක්ක තමයි අරමුණ මෙනෙහි කරන්නේ. පඤ්ඤාත්ති. එතකොට සතත් එක්ක මෙනෙහි වෙනකොට හුඟක් පරක් වෙලා එන්නේ අරමුණ. So if you know this or that kind of bird, so let's say blackbird or starling or whatnot, so then the noting happens with that. So if the noting happens with like idea, this is starling singing, so that means already you note it through the panyati or the designation, and that means the noting has been very much delayed. කපිල මාත්‍ය භාවනාවටයි ගන්නේ. Another example, let's say Mr. Kapila came here for his meditation. බල්ලා පුරනවා මේ බල්ලේ. So there is ඒ කටාන්දරම ඒ බල්ලා කටාන්දරම. huh? ඒ බල්ලාගේ Oh. සද්දෙමයි මේ බල්ලේ පුරනවා ඒ වගේ. අයියේ. So there is a sound in distance of a dog barking. එතකොට හිතන මේ ගෙදර කණ්ඩ දුන්නත් දන්නෙත් නෑ ආරියට. So now you might be not aware, but Mr. Kapila has some dogs at home actually. So then there is this sound which is actually sound of a dog, but what happens in Mr. Kapila's mind in this example is he thinks, oh, I wonder if somebody fed our dog at home. එතකොට ඒ අරමුණ එතකොට ඒ ප්‍රපංච ගිහිල්ලානේ. So that means with that object already the proliferation happened. ඒ පඤ්ඤාත්ති අරමුණ එම තිස්සේ මෙනෙහි කරන ඕක තියෙනවා. මොනවා හරි එකක් තියෙනවා. So if you know the objects with the panyati, this is happening always. මේ පඤ්ඤාත්ති අත්හැරලා මෙනෙහි වෙනවා කියන එක හරි අඩුයි. So actually noting object without the panyati is happening very rarely. දැන් පොඩි ළමයෙක් පොඩි ළමයා කෑ ගහනවනේ. දැන් හොඳ යෝගී ඉන්නවනම් මම ඉතින් එන්න එපයි කියලා කියනවා. So that these days there is this small kid running around the place and sometimes shouting or crying. So Lokam says, if I knew there were some really good meditators, I would prevent the kid from coming here or like
to prevent the cry. ඒ පඤ්ඤාත්තේ හිතලා ඉවරලා පස්සේ මෙනෙහි කරන්නේ. So because anyway, so if you like with the kid, what happens is after like getting the panyati or the designation of a kid crying or that particular kid crying, then only after that the noting happens. ඔව් ඒ පඤ්ඤාත්තේ හිතන මෙනෙහි කරනවා කියන්නේ ප්‍රපංචත් දිලා ඉවර වුණාට පස්සේ එක්ක ඒකේ නීවරණයකුත් හැදිලා එක්ක සංයෝජනයකුත් හැදිලා දෙකෙන් මොකක් හරි වෙනවා. If you have the designation already happened, that means some kind of hindrance or factor has already been produced there. හැබැයි සම්පජාඤ්ඤයත් හැදිලා. But also the clear comprehension has arisen. හැබැයි පරක් වෙලා යදුනේ. So either hindrance or factor was produced, but always also a clear comprehension, but that clear comprehension is sound delayed. ඔව් මේකේ Somewhat delayed. ඔව් ඒකවල දැන් මේ නිජ එක්කෙනාට පරක් වෙන්නේ මොකද මේ? නිජ කෙනෙක් කෙනා මාර්ග ඥාන ලැබෙනවා. හා? Oh. ඉතින් ඒකෙන් භාවනා කරොත් ලැබෙනවා. ලැබෙන්න පරක් වෙන්නේ අර පඤ්ඤාත්ති අරමුණු වල සඳහා පවතිනවා ටික. It is exactly for this same thing. It is exactly because this Nyaya person that needs guidance. So in such a one, it was described by that means only after the designation has arisen, the noting kicks in. So it is exactly for this reason why that person is called Nyaya. Nyaya, so meaning somebody that needs guidance, and such a person can attain path knowledges, but it takes time and practicing. So the person needs to be led and continuously practice, and even like that, it takes quite some time. පදපරම කියලා කියන්නේ So the Tadaparama is the last category is like මේ ජීවිතෙන් භාවනා කරනවා. how would you translate Tadaparama? Afterwards, so because I can't remember, I don't know if there is a translation, so I will call the person after, somebody who manages afterwards. පදපරම පුජ්‍යලා ඉතින් ඇහෙනවා මේවා. So this last category, okay, I have not. What about late bloomer? I don't know. So he hears about these things and practice. මාර්ගඵල ඥානයක් ඉපදෙන්න තරමට සත්‍ය සම්පජාඤ්ඤය හටගන්නෙම නැහැ. But unfortunately for such a one, the kind of level one needs of satya and clear comprehension that is needed for the realization of a path knowledge ඒ අරමුණු වල සත්‍යය is never produced in such a way. එයා ඉතින් අරමුණු ඒ පඤ්ඤාත්ති අරමුණු වලම තමයි ජීවත් වෙන්නේ. So such a one actually lives all his life is using these designations. මානේ මේ කතා හරි හොඳයි කියලා දන්නේ. But he or she recognizes this kind of talk, meaning about Dhamma and practice is something really good. ඉතින් මේවා දැනගෙන උගන්වන්න පුළුවන් මට වගේ මම වගේ. So actually he මා can, පදපරමේද දන්නේ නැහැ මට ඉතින්. so he can actually learn quite, he or she can learn, and such a one can learn about these things up to the level that such a one is able to explain and teach about those things. So Lokpal says he is actually sometimes wondering whether he himself might not be of the last category. පදපරම දන්නේ නැහැ. උගන්වන්න පුළුවන් හොඳ දන්නවා. කතා කරන්නත් දන්නවා. Quite possible වැඩි such a one is quite learned and is able to talk about these things in quite depth or capably, but without explanation. මේ සතිපට්ඨාන මේ ධම්ම මාර්ගේ ඔක්කොම හොඳයි කියලා පිළිගන්නවා. So such one actually accepts that this Satipatthana practice and other things, they are really the real stuff, and that's something really good and beneficial. ආරම්මණයක ස්වභාවික තත්ත්වය දන්නේ. But such one does not have the
does not know or does not get what is the true nature of an object. ආරම්මණයක ස්වභාවය තමයි ලක්ෂණ තුනෙන් එකකට පරිවර්තනය වෙන්නේ. ඒක එක ලක්ෂණයයි තියෙන්නේ. ඒක ලක්ෂණයයි තියෙන්නේ. අපේ හිතින් ඒ ලක්ෂණය ඒ ලක්ෂණය අපේ හිතින් අපි විසින් තුනකට අපි අරමුණ ගන්නා කලින් තුනකට බෙදෙනවා. So the Vakam now says actually the object is on top of one characteristic, but according to the way our minds kind of work, we turn that one characteristic into one of three. එතකොට ඒක අපි අනිත්‍යයෙන් අල්ලනවා, ඒක දුකෙන් අල්ලනවා, ඒක අනාත්මයෙන් අල්ලනවා. So the one of the three is we grasp it either through impermanence, suffering or non-self. ඉතින් එහෙම අල්ලන්න පුරුදු වෙච්ච අය ඉන්නවා ලෝකේ. ටික ටික පුරුදු වෙන අය ඉන්නවා. So then there are actually people like that are kind of practicing that or getting used to that way. ඔව් දැන් අරමුණක් අනිත්‍යයි කියලා නැති වෙච්ච එක අනිත්‍යයි කියලා එහෙම නෙවෙයි. ඒ විදිහට තමයි උඟක් මෙනෙහි කරන්නේ. එහෙම මෙනෙහි කරත් කියන්නේ. දැන් අරමුණක් දැන් විනීත එක කතා කළා. මම කතා කරලා ඉවරයි. ඒ වචන ඒක ඉතින් ස්වභාවයෙන්ම මේ ලෝකේ අනිත්‍යයි, මගේ වචනේත් අනිත්‍යයි, ඔයාට ඇහිච්ච එකත් අනිත්‍යයි. අපි එහෙම වැඩන්නේ. So actually like people consider this of like ending of things as sign of this specific anicca is called impermanence, but it's like very specific. It has very specific meaning. So people think that this fact that things end is this kind of specific characteristic of anicca, but it's not like that. So like let's say I talk to Vinita and afterwards I might think, oh, that's the nature of the world, that everything finishes, my ends finished, my words finished now, Vinita's also finishing and so on. So this kind of ideation about things is not the real understanding or seeing the real anicca. But even that one is good. මේ පදපරමයි කෙනාට එහාට නැගිටලා යන්න ඒක උපකාර වෙනවා. Because this kind of approach, even though it's not the seeing or understanding the real thing, it is assisting this last kind of person to reach higher. ඉතින් දැන් මේ හරි අමාරුයි මට කියා දෙන්න මට වචන නැහැ. So this මට මේ both Lokamanda we are struggling because we are limited by language. So because this is Lokam says it's difficult to put these things into proper words. දැන් මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මම කියන්නේ. So I will just talk about it in a kind of normal way. මම කියන්නම් කියලා දැන් කිව්වනේ. So I told you I'm going to tell you. ඊළඟේ කියන්නම් කියන එක අතරතුර මගේ ජීවිතේ නිකාන්තියක් න ජීවත් වෙන්න දෙපෑ කියන්නේ. අන්න එතන මම රන්දි පැත්තට තියෙනවා. So if I understand correctly what Lokam says, so when I tell you I'm going to tell you, so is that there is this thing called Jivita Nikanti, which means something like will to live or like liking of continuation of living. So when I say I am going to tell you, this liking towards living was operational, and that's the place where the kind of delusion or being tricked already has happened. ඒ අතර ජීවත් වීම මම ඊළඟ කියන්නම් කියලා මම එතන තමයි නිත්‍ය තියෙන්නේ. නිත්‍ය. So because there is like idea I am telling you now, I am going to tell you, then there will be a small gap and there will be the telling that I am telling you of. ඉතින් අපිට එහෙම වැටෙන්නේ. So but already I had this idea of permanence, of somehow continuing from the telling you about the telling and the telling itself. There is like the notion behind that there is some permanence or something
like continuing or lasting there. But mostly we don't really get this or think about it or understand it. ඒ විදිහට තමයි ජීවිතය ආරම්භනත් එක්ක මේ සිත ජීවත් කරවන්නේ. මේ අපේ විඥානය කියලා එකක් තියෙනවා, සිත කියලා එකක්. අපි හිතන්නේ. හිතන්නේ. So like that we have this kind of background notion of something going on. People might call it like consciousness or mind. It's this like hidden notion of something kind of going or continuing like that. From object to object that we are experiencing, that there is like something going from one from another. මුත්තම් පිටේ බික්කවේ කියලා දෙන මුත්තම් පිටේ මුත්තම් කියලා කියන්නේ අපි මේ තප්පරයක් දෙකක් ගාක් ගිහිල්ලා කියලා නෑ මුත්තම් කියලා කියන්නේ මම කතා කරලා විරලා ඊළඟ වචනේ කතා ගන්න අතරතුර මුත්තම් මෙතන තමයි මගේ නිත්‍ය සිත තියෙන්නේ විඥානේ ඒ නිසා මම ඒක දකින්නේ කවදාකවත් ඒ නිසා මට මේ එහා එකට යන්නත් බෑ මෙතන තමයි කිඳන්දා පවතින්නේ. So there are places where in the scripture where the Buddha uses this expression Muhurtam. So even in English they are usually translated even for a moment. So it's like even for a moment there is nothing lasting or something like that. But here moment in many languages the word itself signifies not just one point in like time wise like point but kind of period like but it's not any kind of period and it's the idea that there is like something gluing together those moments that is creating this notion of permanence and that's why all this is still going on. බුදුහාමුදුරේ දේශනා කරපු මොහොතන් කියන එකයි අපි මොහොතන් කියලා හිතාගෙන තියෙන මොහොත අපෝ ගොඩක් වැඩි කාලෙ. So because what Buddha means by moment and what we consider as a moment is like two quite different things. ජීවත් වීමේ ආසාව කියන්නේ අපි දැන් මෙතෙන්ද දැන් නැකිලා යන්න ඕනේ එහෙම තව ඉතින් එහෙම නෑ ඒක කාලයකින් බෙදන්න බැරි එකක්. So this liking to live that we talked of is something so subtle, like let's say time-wise subtle that it cannot be properly categorized time-wise. ඉතින් කාලයකින් බෙදන්න බැහැනේ. Like we split times into units of time, so this is something so subtle that we cannot really split it or give it any time unit. කාලය නම් ලක්ෂණ තුනෙන් එකක්. කාලය කියලා කියන්නේ ලක්ෂණ තුනෙන් එකක්. So if we talk about time, actually we are talking about one of the three things. ඉතින් අපි ඒක හොයාගන්න බෑ අපේ විතක්ක නිසා තව ඒවා නිසා ඉතින් එහෙම හොයාගන්න බෑ. ඉතින් අපි විතක් කරලා මේවට සත්‍ය අඩු ගහලා ඉතින් එනකොට මේවා තේරෙන්න කාලයක් නැහැ කවදා හරි තේරෙයි. So but that's the thing, if you let's say if that's the very thing you need to understand, so then you can understand if you like let some thoughts go on or some kind of loitering around what is actually happen without knowledge, like noting or acknowledging what is there. So if you look at it that way, you can see why it takes time or quite a long time to attain anything. දැන් අපි මේ ඒට වෙසක් එකනේ. දැන් මම ඒට ජීවත් වෙනකම් ඒට මම වැඩ ගොඩක් දාගෙන ඉන්නේ. So like tomorrow is this Vesak holiday. So I have this idea of the Vesak being there tomorrow. So the idea of me living tomorrow is there, and already I have this big workload prepared for this tomorrow. I think it was
ඒ විදිහට වෙන්නේ නැහැනේ ප්‍රඥාවක් තියෙන ඉන්නේ ඉතින් බැල්ල ගහලා ඉවරයි ආයි මොකද මේ අයියෝ සාකි එයා වෙන කොයිද ඉඳලා ඇවිල්ලා මම දුවපත් ඒවා හරි ඒක තමයි පරක්කු වෙනවනේ. ආයින අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා හිතලා ඉස්සරහ තියෙන්නේ ඒකත් හැබැයි තමයි එනකොට කිව්වාර පරක්කු වෙනවනේ මෙනෙහි කිරීම. හරි So there was some time ago somebody rang the bell for the evening chanting, දැම්මම ඒක වැටේද and now somebody came here. They were not aware or they failed to remember that somebody already rang the bell, so they rang the bell again. So it's kind of nice illustration what is happening in the practice also. තේරුම් ගන්නයි So anyway, so may you be well and happy.